Сари. Я вам хочу представити Сару Колеман. Вона є давня учениця Трумпи, Чогяма Трумпи Рінпоче і Сокьонга Мікома Рінпоче. Вона багато разів була в Україні, робила вчення. Зараз, виходячи з тої ситуації, яка в нас зараз є, ви знаєте, що коли ми зверталися до Сокьонга про те, яку краще практику зараз робити, він говорив про практику Гесара. І зрештою він для нас написав так само коротку практику Гесара. Але, можливо, не всі знають, хто він такий, для чого він, що значить Гесар. І, власне, я попросив Сару Колеман підготувати таку лекцію для нас. І вона просто зробила неймовірну роботу. І сьогодні лекція, власне, буде про короля Гесара в різних його аспектах. Валерій? So Andrei has introduced you, told that you are the student of Chogyam Trungpa and Sakyam Nipam Rinpoche. It was said that the short practice of Gесар has been written for Ukraine, for current situation, and most of us, the majority, doesn't know who was Gесar, what is Gесar, and you are going to offer a talk concerning Gесar and concerning the practice. So you did unbelievable job already. Yeah. So most people do know who Gесar is. Did I understand that right? Many people do not. Do not. Okay. Good. So let's start in a good Ukrainian fashion, and then we're going to bow, okay? Розпочнемо в українській манері і потім вклонимося. Слава Україні! Героям Героям слава! слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям Героям слава! слава! So, hello everybody. Вітаю всіх. I'm so happy to see you guys. Really. Дуже рада бачити всіх вас. We're all scared for you and scared for ourselves and thinking about you almost all the time. Всі налякані і боїмося, і переживаємо за вас, і за себе, і постійно маємо вас в думках. So Andrei asked me to give a talk on Gесар of Ling. Андрій просив мене дати таку лекцію про Гесара з Лінгу. Since you've been given a little practice, which I do not have. I don't know what your practice is. Але я насправді не маю тої практики, яку ви практикуєте, про яку йшла мова. So, as I thought about this, there's actually three main things I want to do in this talk. Я би хотіла три основні речі зробити сьогодні протягом цієї лекції. And also, I don't have notes, so might not be very well organized. I apologize. Я не робила жодних записів, тому вибачайте, якщо буде не дуже зорганізована бесіда.
But first, I want to talk about who is Gесар. В першу чергу маю розказати, ким є Гесар. Second, Друге, what principle is he representing for us as practitioners? які він втілює або символізує принципи для нас як практикуючих. How can we use that in this terrible time? What can we do? І третє, це як ми можемо цими принципами, цими практиками скористатися в ці часи. Що ми можемо з цими практиками робити, з цими принципами? So, who was Gесар? Отож, хто є або ким був Гесар? The Tibetans universally say that this was a real person. Звісно, тибетці стверджують, що це була, дійсно була така людина, справжня історична фігура. The scholars say, who knows? Науковці кажуть, ну, хто знає. They say there are stories like this from before Buddhism came to Tibet, from the Bun tradition. Але історії, оповідання про нього існують з тих часів, ще до того, як буддизм прийшов в Тибет, з бонських часів. Certainly, once Buddhism came to Tibet, the traditions of Gесар propagated all over Tibet. Yeah. Звісно, коли буддизм прийшов в Тибет, то традиція Гесара почала пропагуватися і поширилася на весь Тибет. So I don't know if he existed or not, but it's not important to me. Я не знаю, існував він чи не існував, але для мене особисто це не важливо. I'm going to tell you the main points of what the Tibetans say about it. Yeah? Але я вам розкажу про основні аспекти, про які говорять тибетці. So in case you don't know, also the story of Gесar, it's called the Epic of Gесar, is an Напевно, ви знаєте, що ця оповідь називається епос про Гесара. has been an oral tradition for a long, long, long time. І оповідання цих історій довший час було вербальною традицією, тобто тексти не записувалися, а передавалися на слух. Sung by bards, passed from generation to generation, la la la. Yeah. Їх співали барди, і ці тексти передавалися таким чином з покоління в покоління. It's only very recently that there has been any of it written down in any language at all. І тільки нещодавно почали ці тексти записуватися і записувалися не однією мовою. Gесar is the great hero of Tibet. Гесар – це великий герой Тибету. Heroim slava. He's it. For the Tibetans, the Gесar carries the heart, the Tibetan heart itself. He's the representation of the spirit of Tibet. Для тибетців Гесар є втіленням, можна сказати, тибетського серця. Тобто він є символом тибетського духу. The rough framework of the story goes like this. Згрубша історія оповідання звучить наступним чином. At a time in Tibetan history when there was a very bad king. В часи в Тибеті, коли правив Тибетом дуже поганий правитель, король. He hated the Buddha Dharma. Він ненавидів вчення Будди. He's treating practitioners very badly.
жахливо ставився до практикуючих. and created a time when everyone was fighting with everyone else. And created time when A everybody... time when there was a lot of war going on, little wars, territorial. І через нього створилися такі обставини, настали такі часи, що постійно точилися війни. According to the Sakyang's father-in-law, як говорить тесть Сакйонга, Gесар was born in about 1038, about then. він каже, що Гесар був народжений десь в 1039 році. And it said because of this evil king, Tibet was fragmenting and fighting terrible wars everywhere with everybody. Через цього жахливого правителя в той час Тибет починав розпадатися на дрібні частини, і постійно відбувалися війни всередині країни та з сусідами. They said that Amitabha, the Buddha of compassion, got Avalokiteshvara, the Bodhisattva of compassion, got very concerned. Oops, did we lose you, Valeri? Валяра, ти є? Так, вже є, але я випав. Бодхисаттва Авалокітешвара, тобто Авалокітешвара, який був бодхисаттва співчуття, був дуже стурбований цим. So he went to the Buddha Amitabha to say, what can we do? We have to help. І він звернувся до Будди Амітабхи і сказав, нам щось треба з цим робити. Що б ми могли вчинити? Amitabha said, we have to go talk to Padmasambhava, the Buddha of Tibet. Yeah? На що Амітабха відповів, ну, нам треба піти порадитися з Падмасамбхавою, з Буддою, грубо кажучи, з Буддою Тибету. So Padmasambhava said, well, we're going to send the king who ruled with the Dharma, we're going to send him back to Tibet, let him be reborn. На що Падмасамбхава сказав, ми відправимо вирішувати цю проблему колишнього короля Тибету, який керував і підтримував вчення Будди. So this was Gесar of Ling. І цим кимось був Гесар з Лінгу. And it said he had the three main, he was a manifestation of the three main bodhisattvas. Він був втіленням або проявом трьох основних бодхисаттв. So with the qualities of compassion, clarity, and power. І він володів якостями співчуття, ясності і сили або потужності. And his activity was Padmasambhava himself. І в своїй діяльності, в своїх діях він був Падмасамбхавою, був проявом Падмасамбхави. This is the ultimate hero. Це абсолютний герой. He grew up in Tibet. There's lots of stories about his childhood. Він виріс в Тибеті, є багато оповідань про його дитинство. Basically, he went out and he conquered all the enemies. І говориться, що він вийшов і вскорив всіх ворогів. He united Tibet into a single peaceful kingdom again. Об'єднав знову Тибет в єдине мирне королівство. And everyone started practicing the Dharma.
і практикував дхарму, і підтримував практику дхарми. So overcoming the evil forces, Тобто підкорення або скорення злих сил, inspiring people to wake up and be sane, надихання своїх людей, щоб піднести їх дух. he led Tibet into a golden age of peace and prosperity. І він привів Тибет в золоту еру миру і процвітання. So with what Ukraine is going through, we need to be heroes. Yeah? Зважаючи на те, що проходить зараз, які часи проходить Україна, нам всім треба стати героями. So there's tons of stories about him fighting the enemies of the four directions and killing Yeah. lots of enemies, killing them. Yeah. Є величезні історії оповідання про те, як він скорював, як він боровся, скорював ворогів 4 напрямків і, звісно ж, вбивав величезні кількості ворогів. What's said about him? Що про нього говорять? He was not killing out of aggression. Що він не вбивав через агресію. But for the good of all the other people. Але заради блага всіх інших людей. Okay, so there's lots of stories I'm not going to tell. Є багато історій, які я не буду розказувати сьогодні. But he rode a horse that had wings. His winged horse. He rode winged horse. І він зображується, що він скаче на коні, який має крила, так званий вітер, кінь. He wielded a magical sword. Він несе з собою магічний меч, Which magically magnetized wisdom and clarity. Магічний меч, який чарівним чином притягував мудрість і wisdom and Clarity. Мудрість і ясність або And чіткість. magnetized the dralas, the energy of Tibet to come help them in the battle against the evil forces. А також притягував або магнетизував драла Тибету, тобто енергії Тибету, які могли підтримати в битві. Oh, it's a great story. Це велика історія. What does it mean? Але що вона означає? Gесар is the embodiment of the principle of warriorship. Гесар є втіленням принципу воїнства або принципу воїнського духу. Warriorship that was necessary to conquer all the enemies without aggression. Того воїнства, яке потрібне для того, щоб подолати ворогів без агресії. So this is warriorship as we know it in the Shambhala tradition. Це то воїнство, яке ми знаємо в традиції Шамбали. There's a quote from Trungpa Rinpoche. Є цитата Трungpa Рінпоче. Warriorship here refers to realizing Воїнство тут стосується усвідомлення. the power. Continue. Okay, the power, dignity, and wakefulness that is inherent in all of us as human beings. Усвідомлення того, що сила, гідність
dignity and power, dignity. Power, dignity, wakefulness. Сила, гідність і пробудженість є притаманними нам усім, As human beings, yeah. як людським істотам. It's waking up our basic human confidence. Це пробуджує нашу базову людську впевненість, Which allows us to cheer up яка дозволяє нам почуватися піднесено або взбодритися, develop a sense of vision мати відчуття бачення або візії and succeed in what we're doing. і досягати успіху в усьому, що ми робимо. So inherent human confidence that succeeds beyond aggression. Тобто це природжена людська гідність, яка йде за межі агресії. The slogan that belongs with this, Pardon? there's a slogan that goes along. Goes with this. Mhm. It's called Victory over War. І є фраза, яка разом з цим використовується, або яка пояснює це. І ця фраза «перемога над війною». Yeah. So I think, have all of you done some Shambhala training? Yes? No? Oh, okay. Сара питається, чи хто проходив тренінги Шамбали, чи всі. Зрозуміло, що не всі. So some of you have and some of you have not. I understand. Yeah, right. So I need to say a little bit more about confidence. Тоді трошки більше скажу про цю впевненість, про яку ми ведемо мову. If we have confidence as our birthright, that's what the teachings say. Всі ми від народження маємо цю впевненість, згідно того, що говорять вчення. How do we find it? Pardon? How do we find that? Як ми можемо це визначити? Як ми можемо знайти? How does the hero find confidence beyond aggression? Як герой віднаходить цю впевненість поза агресією? One, we have to be willing to look directly at our own mind and experience. Перше, що для цього необхідно, це ми маємо мати бажання і готовність подивитися безпосередньо на свій розум і на свій досвід. And Gесar did this. Gесar, I believe. І Гесар Лінг якраз He didn't just run around conquering enemies. He also went into retreat for many years and practiced with his mind. він не просто бігав там, бився з ворогами. Він так само на довгий час йшов в усамітнення і практикував. When we look at Спав з our own, розумом. when we look at our own mind directly, Коли ми дивимося на власний розум безпосередньо, напряму, it's the first thing that happens in meditation practice. перше, що стається в нашій практиці медитації, We notice, first thing, we notice how much we're thinking. Blah, 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 blah. Yeah. перше, що ми помічаємо, це наскільки багато ми думаємо. After a little while, we start noticing there's patterns. I have habitual patterns, things I think over and over again, the same loops. З часом ми також помічаємо, що ми маємо певні шаблони, певні патерни мислення, як ми знову і знову робимо те саме, думаємо те саме за
накатаним шаблоном. Mhm. And the more we look, Чим більше ми дивимося, we see that this is really uncomfortable. ми починаємо розуміти, що це дуже некомфортно, те, що ми робимо. On one hand, it's really, really familiar, so we feel sort of safe with it. Але ця поведінка нам настільки відома, ми так до неї звикли, що ми продовжуємо її. At the same time, it's completely claustrophobic and we're struggling all the time. Але в той самий час весь цей досвід клаустрофобічний, і ми постійно боремося з ним. Why are we struggling? Чому ми боремось? Because we're afraid and we don't trust ourselves. Оскільки ми налякані, ми боїмося, і ми не довіряємо собі. So we come up with this tactic of thinking the same complaints over and over again. І тому ми використовуємо цю тактику знову і знову передумувати, пережовувати ті самі скарги, ті самі думки. We get so busy thinking our little blah, 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 blah. Постійно зайняті, думаючи про своє маленьке бла-бла-бла-бла. It's like we are building a shield around our hearts so that we can't let reality cut into us. Ми ніби вибудовуємо таку стіну або такий заслон, захищаємо своє серце, щоб реальність туди не потрапила. So in Shambhala language, we call this the cocoon. Шамбальською мовою ми часто називаємо це кокон. We all have our familiar cocoons that we spend lots of time in. Всі ми маємо свої звичні кокони, які ми вибудовуємо і захищаємо довший час. Learn to be a hero means waking up. Навчитися бути героєм означає пробудитися. So first we wake up and see what we're actually doing, which is Спочатку ми пробуджуємося і бачимо, що ми насправді робимо. trying to hide from reality, which has never worked. Never. Ми бачимо, як ми намагаємося сховатися від реальності, що насправді ніколи не спрацьовує. The next thing we see is that this is a choice we're making. Наступне, що ми помічаємо, що є вибір, який ми робимо. And when you realize that, you go, this is really claustrophobic. Why am I doing this to myself? Коли ви це помічаєте, ви кажете, це якесь клаустрофобічне відчуття. Чому я постійно все одно це роблю? Maybe I should learn to make a different choice. Можливо, мені треба навчитися робити інший вибір. And we start learning to poke little holes in that cocoon so some fresh air can come in. І поступово ми вчимося робити маленькі отвори у власному коконі і дозволяти повітрю попадати всередину. So it said that Gесar conquered the warring enemies of the four directions. Говориться, що Гесар переміг ворогів 4 напрямків. The first enemies the hero has to conquer Перший ворог, якого герою необхідно перемогти, are our very own personal habitual patterns. це наші власні особисті патерни поведінки, звички. Voices in our head that are telling us, don't wake up, stay here and listen to me. I'm more interested. Це той голос у нас в голові, який каже, не треба тобі цього, не пробуджуйся, залишайся таким, який ти є. Це ж простіше. Besides, if you stop listening to me, you won't know what's going to happen next. Цей голос каже, якщо ти перестанеш мене слухатися, ти не будеш знати, що далі може статися. Stay here where it's all really comfortable and dark. Тому залишайся зі мною, буде комфортно і темно. So, am I making sense to you? Це знайоме вам?
So we realize it's possible to step out. Ми усвідомлюємо, що є можливість вийти з цього, зробити крок назовні. This is what we're practicing on the cushion, at least letting go of that train of thought, just for one moment. І це те, що ми практикуємо, сидячи на подушці. Ми практикуємо відпускання, хоча б якоїсь частки цих звичних нам думок. And every time we let go, Кожного разу, коли ми відпускаємо, there's something else happening, actually happening. стається насправді щось інше. First, we just think it's nothing, it's a gap. Quick, fill it up. Спочатку нам здається, що це просто проміжок, пауза, і ми знову повертаємося до балаканини в голові. Then we slowly start realizing it's really big and really spacious and open. You said the mind, or That it we're is. letting go into a mind that The is spirit. much bigger. Yeah. І поступово ми починаємо бачити, що що цей розум, який ми досвідчуємо в ці моменти, він набагато більш просторий, обширний. This is what we call our primordial confidence. І це те, що ми називаємо нашою притаманною або предвічною впевненістю. This is unconditional confidence. Це безумовна впевненість. So not confidence in anything that we can hold on to and save my life with it. Не впевненість в чомусь, чим я можу володіти, що я можу взяти, і це допоможе мені спасти життя. That would be another cocoon. Інакше це буде ще одним коконом. So we're letting go and learning to trust who we actually are. Really. Тобто ми вчимося відпускати, залишати і довіряти тим, ким ми насправді є. We're learning to rest in groundlessness. Ми вчимося спочивати в без опори, без підтримки, без опори спочивати. Not knowing what's going to happen next. Не знаючи, що може статися в наступний момент, Not in control, не маючи щось під контролем, but relaxed. але спочивати розслабленими. This is what we call waking up. І це те, що ми називаємо пробудитися. This is who we actually are underneath the struggle to be in control. Це те, ким ми насправді є під цією боротьбою, яку ми ведемо, щоб мати контроль над усім. Mhm. Being awake, We awake. we are being awake Будучи пробудженими here, тут, now. тепер. That's it. І це все. This is the heart of warriorship, being a hero. Це саме серце воїнства або буття героєм. When we do that, we find that compassion naturally arises. І коли ми робимо це,
ми помічаємо, що співчуття виникає природньо. Our hearts are unprotected and we can feel what people are going through. І наше серце, коли воно відкрите, незахищене, ми відчуваємо інших людей. And we have to help. Ми відчуваємо, що ми маємо допомогти. Do you know who the heroes are in the Buddhist tradition? Ви знаєте, хто є герої в буддійській традиції? Do you know this? Чи не знаєте? It's the Bodhisattvas. They're called the Bodhisattva heroes. Це бодхісаттви. Їх так і називають. Герої бодхісаттви. The Bodhisattva is someone who has understood that there is no rest until I have helped everybody who's in pain and struggling the way I used to. Бодхісаттва – це той, хто зрозумів, хто усвідомив, що нема шансу на спокій або нема можливості зупинитися, допоки ти не допоможеш всім і кожному. So the compassion is selfless, completely selfless. І їхнє співчуття повністю позбавлене відчуття «я». When we're training to be heroes, І коли ми тренуємося бути героями, вчимося, we start getting arrogant about, I'm doing it, I'm a great bodhisattva, I'm not going to be fooled by this aggression anymore. ми можемо ставати такими зверхніми і казати, я воїн бодхісаттва, більше ніякої агресії. That's a cocoon. We're hiding from reality again. І це так само кокон, це так само метод сховатися від реальності, від дійсності. So egoless relaxation. Безсамісне розслаблення або розслаблення без відчуття «я». And there's huge lists of the qualities that we discover in ourselves. Є величезний перелік якостей, які ми поступово відкриваємо в собі. In the Shambhala tradition, the four dignities of the warrior. В традиції Шамбали є 4 гідності воїна. So not trapped by being, not believing our arrogance. Одне з них – це не попадати в пастку власної зверхності. Trusting ourselves, so there's tremendous humor and playfulness. Довіряти собі з величезним відчуттям гумору та грайливості. Not caught in figuring out whether I'm doing it right. So there's huge vision. Не попадати в пастку постійного сумніву, а чи так я, чи правильно я все роблю. Finally, completely open, relaxed mind. Could you say again? Completely open, vast, relaxed mind. Huh? Повністю відкритий, розслаблений, безмежний розум. Gentle. М'якість або ніжність. Fearless. Pardon? Fearless. Безстраща, Intelligent. розумність. Because we're open, we see what's happening and respond nakedly from our basic goodness. Коли ми бачимо, коли ми відкриті, то ми відповідаємо на реальність з нашого оголеного фундаментального добра. So one more comment on that. І ще один коментар стосовно цього. You're in a country that's being attacked by a psychotic monster who's dropping bombs on you.
Ви знаходитеся в країні, з якою війну розв'язав психопат, який скидає бомби. What does this have to do with me looking at my mind in meditation? Yeah. Sarah, from time to time, I can't hear clearly. There is, What does that have to do with looking at my mind in meditation? то яке оця ситуація, яке вона має стосунок до того, що я дивлюся на свій розум в медитації? When we are hiding in our cocoons, Справа в тому, що коли ми ховаємося в свої кокони, we are being aggressive to ourselves, ми стаємо агресивні до самих себе. wanting things to be different than they actually are, Хочемо, щоб речі відбувалися по-іншому, щоб все було не так, як воно є. is aggression, І це є агресія. and all the violence in the whole world І все насильство в усьому світі comes from this cause. походить саме від цієї причини. Me protecting my little personal territory, Від того, що я захищаю свою маленьку територію, countries fighting for their territory, країни, які борються, постійно захищають свою територію. one big country trying to get as much territory as possible to be in control. Здоровезна країна, яка хоче під себе підмяти якомога більше територій, щоб контролювати їх. So this habit of not trusting ourselves is the root cause of all violence and aggression. Yeah. І ця наша звичка не довіряти собі, не вірити собі, вона і є базовою причиною всієї агресії і насильства. And we can't deal with the aggression of the world if we aren't willing to feel what we feel for real, not what we wish we were feeling. We can't, We cannot deal with the aggression in the world ми не можемо мати справу з агресією або з насильством в світі, намагаючись не бачити речі, як вони є, а намагаючися представити все так, як я хочу це бачити. So in some utterly bizarre way, Yeah, continue. okay, in some utterly bizarre way, you're actually in a good situation right now. Мгм. І по якійсь як це, іронії долі, на диво, ви зараз знаходитеся в дуже добрій ситуації, насправді. Your habitual patterns have been shattered, yeah, largely. Ваші A lot of them. звички, ваші шаблони поведінки зараз похитнулися. You can take refuge for short periods of time in something habitual. Ви можете на якийсь дуже короткий проміжок часу знову схилитися до чогось або прийняти притулок в чомусь звичному, що ви робите зазвичай. Then depending where you are in Ukraine, Але залежно від того, де саме ви в Україні знаходитеся. here come the planes. What kind of place? Here come the Sorry? airplanes. The airplanes. We hear them. The airplanes. We hear the airplanes in our space. Yeah. Мгм. Коли ми чуємо літаки, The bombs are falling. коли бомби падають, We can hear it. і ми це можемо чути. We hear gunfire. Yeah. Ми чуємо, як зброя стріляє. It wakes us up. І це пробуджує нас. And
there's for me outside of the Ukraine, Для мене я знаходжуся за межами України. I can't tell you how much you people are inspiring the whole world. І не можу навіть вам передати, наскільки ви надихаєте весь світ By your crazy fearlessness, своїм безбашеним безстращем. what you're really discovering outside of your cocoons, strength, Це те, що ви знаходите за межами свого кокону, силу humor, even humor. і навіть почуття гумору. Yeah? Is this true? Yeah. Resourcefulness. Зараз скажу вам. Креативність. Yeah. The ways in which Віднаходити ресурс. you're being very creative in how you're helping each other. Yes? Helping your friends. Так само креативні в тому, як ви допомагаєте один одному. And somehow you have this huge vision, the hero's vision. Крім того, ви маєте це величезне бачення героя. Your leader right now is embodying for the world. І втіленням цього зараз є ваш лідер для світу. Not giving up. Не махнути рукою, не поступитися. Slava Ukraini, yeah? We're going to be free, even if it kills us. Ми будемо вільними, навіть якщо нас вб'ють. This is what it looks like from outside. You know best. Це That's те, what's- як воно виглядає ззовні, але зсередини ви знаєте краще. Because what's taught about becoming like Gесар of Ling, the great hero. What is taught about? Becoming a great warrior. Як говорять вчення про те, як відбувається становлення великого воїна, героя. It's not just that you conquer your enemies. Це не тільки відбувається через те, що ви підкорюєте своїх ворогів. But you conquer your enemies and that enlightens you, makes you enlightened, open, naked. І підкорюючи їх, ви стаєте відкритими, ви стаєте просвітленими. Це просвітлює вас. Which makes your activities succeed. І це дозволяє вам робити успіхи в тих Ну. діях, які ви робите. And wakes up all the people around you. І пробуджує всіх людей навколо вас. This is the activity of Gесar. Yeah. І це є діяльність, або це є активність Гесара. I have one more thing I want to talk about. Can you handle it? Є ще одна річ, про яку би я хотіла поговорити, Because якщо дозволите. for me, this is the most important, but I want to tell you now. Для мене це найбільш важливе, що я хочу сказати. Do you all have pictures of Gесар? Do you? He's right behind me here. Ви маєте зображення Гесара? Всі? Yeah, you can look in the internet. There's good tankas. Yeah, but it is said that the Gесar is unusual in yet another way. Ще говориться, що Гесар був незвичайним ще в одному моменті. In the Buddha Dharma, there's all these different things that help us with our practice. В буддійських вченнях є багато всяких речей, які допомагають нам в практиці. So this is a Vajrayana teaching now. I will try and explain it simply. Це мова піде про вчення Ваджраяни. Я спробую коротко і просто це пояснити. Things that help us wake up.
Could you There- repeat again? There are things that help us wake up. Є речі, які допомагають нам пробудитися. They are called the 3 roots of Dharma. Їх називають 3 кореня дхарми. There's root number 1 is the teacher, the guru. Перший корінь – це вчитель або гуру. Root number 2 is called the yidam. Другий корінь називається їдам. This is the practice that the teacher gives us. Це, по суті, практика, яку нам дає вчитель. And let me say the 3 and I'll go back through. Number 3 is Третє called the protectors. називається захисники. So I'm going to go through all 3 of them again and talk about Gесар. Я до них 3 ще повернуся і поговоримо про Гесара. The unusual thing about Gесar Незвична річ стосовно Гесара is that he is all 3. полягає в тому, що він є всіма 3 коренями. He's a guru for us. Він гуру для нас, Symbol of unchanging, awake, символ незмінного пробудження, wisdom, мудрості, embodiment of vast open space. втілення безмежного обширного простору, Finding the trustworthiness of not knowing what's going to happen next. це довіра до того, що ти не знаєш, що може відбутися в наступний момент. This is the job of the guru to demonstrate that to us, yes? І це робота саме гуру демонструвати це нам. So, first root, guru. Тобто, перше, він є гуру. Number 2 is called yidam. Другий корінь називається їдам. These are these weird guys with a million arms and, 3 eyes and flames. Це такі дивні всякі істоти, чуваки з 3 очима, з багатьма руками, ногами. The Tibetan gurus were really creative with this stuff. Ви знаєте, що тибетські гуру були дуже креативні в цьому плані. But what the yidam is the connection between us as fucked up students Що собою представляє їдам? Їдам – це зв'язок між нами, the connection between us обкаканими цими учнями and the wisdom of the teacher і мудрістю вчителем. So what it really does is it's bringing together wisdom and our personal habitual neurosis. Що воно робить? Воно поєднує разом мудрість і наші звичні, наші типові неврози. So by trying to work with this weird image as a practice, Намагаючись працювати з цими дивними зображеннями, про які я говорю, в наших практиках, we're rubbing our neurotic habits against wisdom so we can find out what's actually happening. ми, по суті, що робимо? Ми шкрябаємо, тремо наші звичні шаблони і неврози об мудрість, намагаючись побачити, що з цього може вийти. So the yidam is our psychological energy, our psychological patterns together with wisdom. Їдам – це наші психологічні патерни, наша психологія поєднана з мудрістю. So we try and do the practice, your Gесar practice, try and be Gесar for
10 minutes. Практикуємо практику Гесара, ми намагаємося бути Гесаром, якихось там 10 хвилин. And it's very useful. And, It's very useful to try and do that. і воно дуже корисно. Every Можете one- спробувати. Every once in a while we feel it and we go, oh, that's the wisdom. Всі ви знаєте, як ви чуєтеся, в якийсь момент ви такі, це мудрість. But it also shows us very clearly, oh, this part of me doesn't fit. This part of me doesn't fit. Shit, I can't do it. I can't do it. Але це в той самий час практика показує, що це в мені не то, це в мені не влазить, це не підходить. І ми постійно з цим стикаємося. And we find out how we learn our own dance, how to let our own neurosis become wisdom. Not by killing it. Мгм. В цьому процесі, коли ми навчаємося, коли ми вивчаємо цей наш особистий танець, танок, ми починаємо поступово вчитися, як нам перетворити наші неврози на мудрість, не втративши себе. So I don't want to say too much about that. Не хочу дуже багато про це говорити. You don't really need to understand it. Насправді, нема потреби намагатися це зрозуміти. The thing with the yidam is you just have to keep trying and see what you see. В цій практиці з їдамом ти просто маєш робити і дивитися, що з того виходить, що відбувається. Number 3 is what I really want to talk to you about. Насправді, про що я хочу поговорити? Про третій корінь. Gесar as protector. Гесар як захисник. So the protectors are in the tankas. You know what a tanka is? The paintings. Захисники часто зображуються на танках. Знаєте, що таке танка? Це зображення ритуальне. The protectors is the energy of reality. Захисники – це енергії дійсності, реальності. It's almost always portrayed as wrathful. Майже завжди вони зображаються гнівними. With fangs and weapons. Yeah. З цими іклами, зі зброєю. This is the energy of reality that does not let us stay asleep. Це енергії реальності, які не дають нам заснути. Remember the enemies of the Dharma, the enemies of the four directions? Пам'ятаєте, ми говорили на початку про ворогів Дхарми, ворогів 4 напрямків. This is completely our creation, our fantasy. По суті, вони є нашим творінням, нашою фантазією. We all actually know this. І ми насправді всі про це знаємо. You know how if you're running around in your thoughts thinking about that fight I had yesterday. Це, якщо ви згадаєте, коли ви сидите і постійно прокручуєте ці думки про цю розмову, яка сталася вчора. If you're cooking dinner, you're really likely to cut yourself with a knife. Oops. Коли ви це все прокручуєте в голові, і під час цього готуєте їжу, є величезний шанс, що ви вріжете собі пальці. The world, the reality has nothing to do with our little blah, 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 cocoons. Світ, реальність не має нічого спільного з нашою балаканиною в голові. So it said, when we are entertaining the enemies of Dharma in our head, Говориться, що коли ми розважаємо ворогів Дхарми, the world will awake us up abruptly. тоді світ пробудить нас моментально. And as practitioners, we're learning to say thank you. І як практикуючи, ми вчимося казати за це дякую. We're learning to appreciate that. Ми вчимося це доцінювати, цінити. Gесar is a protector. Гесар є захисником. By practicing Gесар, Практикуючи Гесар, you're inviting reality to wake me up.
Ви запрошуєте реальність, ви просите реальність пробудити вас. Mhm. Let my confused thoughts return to nakedness. І нехай мої, як там звучить воно, і нехай мої помішані думки перейдуть до оголеності. So the protector function is messages from our environment. І функцією захисника є це передача меседжів або повідомлень від реальності. Creates shock, Створити шок, cuts, обрізати, creates пронзити. chaos, Це може створювати хаос and open space that cannot be controlled. і відкритий простір, який неможливо контролювати. Am I making sense? Це зрозуміло? So I really want to talk to you about how to practice Gесар as a protector. Okay? Я хотіла би поговорити з вами про те, як практикувати Гесара саме як захисника. So you can find your stallion, your wind horse. Could you repeat? Sorry. So that you can find your winged horse, your horse with wings. Ага. Для того, щоб ви змогли обкатати або спробувати свого коня крилатого, Your wind horse, okay? свого вітра коня. Okay. So some of you have been given formal wind horse practices. Дехто з вас отримував формальну практику вітра коня, I think many of you have not, і думаю, багато ще не отримували. but this is the horse and the sword of Gесар, okay? Але це і є кінь і меч Гесара. And the situation that you're in the middle of a war В ситуації, коли ви знаходитеся посередині війни, can be very helpful to you as Це a може бути- protector, believe it or not. ця практика, він може бути дуже корисним для вас, як захисник. Вірите ви в це чи ні? It's said with wind horse practice, the single most useful thing you can do When? when So that's no the matter simple- what is happening, Ага. no matter what is happening, we as human beings can let ourselves feel it and be there. Тобто говориться, що практика вітра коня, що би не відбувалося, це може бути єдиною доступною практикою, корисною практикою. So a lot of your habitual patterns, I bet, are not functioning very well, depending where you are. Я можу поспорити з вами, що зараз ваші звичні шаблони поведінки або звички не працюють так, як вони працювали раніше, де би вони були. I don't know, and I don't want to guess. You know for yourselves, yes? Але я не знаю і не хочу вгадувати, ви для себе краще знаєте. What I want to invite you to do Я би хотіла вас запросити до наступного. is allow what's actually happening in your life to wake you up. Дозвольте будь-чому, що відбувається в вашому житті, дозвольте цьому пробудити вас. When the siren goes off at 3 in the morning, Коли ви в 3 ранку чуєте, як включилася сирена, I understand even that people are getting very used to it. They don't react very much anymore. я знаю, що люди до цього звикають і перестають потім реагувати на це. Yeah, we can adapt to anything. Isn't it amazing? Що чудова якість людська, це що ми можемо до будь-чого звикнути. In terms of protector practice,
в контексті практики захисника I want to invite you to let that siren cut into you just for one moment. я рекомендую вам дати можливість цій сирені пронзити вас на якусь долю секунди, на якийсь момент. The sound of the bombs, Звук бомб. let it cut into you just for 1 second. Нехай воно пронзить вас хоча б на 1 секунду. Well, let it bring us into here and now. Нехай воно помістить нас в тут і тепер, Just for 1 second. хоча б на 1 секунду. It helps me when I say to myself, I may find something to say to yourself. I say now. Мені допомагає, коли я собі в такі моменти кажу «тепер». And it Ви, reminds може, me. можете для себе знайти своє. And it reminds me Для мене це нагадування. when I say now, Коли я говорю «тепер», come into your body, повертаєшся в тіло, open all your sense perceptions, відкриваєш всі свої органи відчуттів and feel yourself just for 1 second. і відчуваєш себе хоча б 1 секунду. Let it cut through your cocoon. Це пронизує наш кокон. And don't try and hold on. Але не намагайтеся утримувати це. Let it go. Дайте йому піти, відпустіть. And we can do that over and over and over again, okay? І тоді це можна робити знову і знову і знову. It's our old friend, touch, feel, go. Це наш старий друг, про якого ми колись говорили. Should we practice? Торкнутися, відчути, відпустити. It's what we practice doing with our thoughts on the cushion, right? Так як ми намагаємося робити з нашими думками, коли ми практикуємо на подушці. It's the moment of waking up and noticing that you were thinking. Це як момент, коли ви прокидаєтеся, тобто помічаєте, що ви сидите і думаєте. And there's this short moment of feeling what you were doing. Це такий короткий момент відчування того, що ти робиш. We let go and come back. І тоді ти відпускаєш і повертаєшся. Here I'm really inviting you to take this as a practice. Я насправді рекомендую, запрошую вас скористатися цим як практикою. Whenever there's a moment, there's a loud noise, Завжди, коли виникає момент, коли є гучний звук, якийсь різкий звук, a flash of fear, проблиск страху, say, now. скажіть собі «тепер», Let Gесар cut through your cocoon. і нехай Гесар пронзає ваш кокон. You feel it for a moment, shock, В якийсь момент ти відчуваєш шок and let go. і відпускаєш. Do you understand what I'm saying to you? Ви розумієте, про що я говорю? And of course, do your practice that the Sakyam gave you. I don't know what he gave you. I'm sorry. Чи практикуєте ви те, що Сакйонг дав? Я не знаю, що саме, яку практику він вам дав. Let the chaos around you wake you up. Could you repeat, please, Sarah? Let the chaos around you wake you up. Нехай хаос, який відбувається навколо вас, пробуджує вас. Over and over and over again. Знову, знову і знову. This is the best warrior practice that there is, okay? Це найкраща воїнська практика, яка існує. Taking advantage of your horrible situation, yeah? Скористатися жахливою ситуацією, яка оточує вас. And I think what the world sees coming from Ukraine І я думаю, те, що світ бачить, що йде від України, you're being sliced open and what's coming out in waves is
goodness. Goodness from Вас within. шматують, а від вас випромінюється добро. Goodness, courage, Доброта, сміливість. and believe it or not, you're helping us out here. You're waking us up too. That's how Вірите, heroes якщо work. вірите, ви допомагаєте нам, тим, хто назовні, допомагаєте пробудитися нам. Those of you who have a wind horse practice, please do it. І якщо ви маєте, якщо вам була дана практика вітра коня, будь ласка, робіть її, виконуйте її. Flash now, whenever you think of it. І запалюйте цей момент тепер, коли тільки можете. That's it. Це все. Sorry for talking so long. Вибачте, що так довго говорила. I hope there's something useful in that for you. Сподіваюся, щось в тому було корисного. That's what I have to offer today. Це те, що я мала сказати, хотіла сказати. Oh, you know what protector practice is? Pardon? Do you know what another way of understanding protector practice? Яким іншим чином можна ще зрозуміти практику захисників? It's also really part of your culture already. Це вже є насправді частиною вашої культури. Maybe it's better if you, instead of saying now, Можливо, замість того, щоб казати тепер, we can say, Pujmo! ви можете сказати будьмо. That's the practice. Pujmo! І це практика. Будьмо. You can say it 3 times. Pujmo, Можете Pujmo, сказати, Pujmo! тричі можете сказати. But not longer than that, right? But what? Not longer than that. Але не довше. 3 рази достатньо. You say Pujmo and then you take your sip of reality, real reality. Кажете будьмо і робите ковток реальності, справжньої реальності. Good practice. Доброї практики. So, questions, comments, complaints. If you can see the chat, can you see the chat? Oh, I'll turn it on. Why does Gесар have Whip. Wicca? What's whip. that? Whip. Oh, I don't remember. Я не пам'ятаю, каже Сара. Does anyone remember? A whip. Хтось пам'ятає? Чому саме батіг? I could try and look it up in the internet and see if I can get you an answer. That's usually whip is some kind of magnetizing process. It's also, But I it's don't also know. said the whip of Dharmakaya. Yeah, Dharmakaya saying to you, Pujmo. I'm каже, bigger що than your зазвичай, cocoon. зазвичай цей батіг символізує якість притягування так само, магнетизуючу якість. Але ще я кажу, що говорять, що це батіг Дharmakaya. На що Сара каже, що Dharmakaya надсилає нам меседж. Будьмо. So Dharmakaya is a big, huge space that's actually our minds. Dharmakaya – це і є величезний, безмежний, обширний простір, чим і є наш розум. And no matter how caught up in our thoughts we get, Незалежно від того, наскільки ми в'язнемо в наших думках, reality will cut through. все одно реальність розсікається. I also think fear is really, really helpful. Sorry, but it's true. І вибачте, але я вважаю, що, і це правда, що страх так само є дуже-дуже корисною річчю. Because I can imagine experiencing fear like a whiplash.
Yeah. Можна уявити собі переживання або досвід страху, як удар цього батога. I don't remember why, but what I remember from the it was strange because whipped was the sign of mercy, but I don't remember why, because this was completely like contradictory for me in my understanding, and I don't remember now explanation. Андрій каже, що наскільки він пам'ятає, він десь чув, що батіг є, символізує або є втіленням, ой Боже, mercy. Милосердя. Милосердя ти чув, да? Милосердя. І каже Андрій, що для нього це було таке протиріччя. In the warrior tradition, Традиції воїнства killing the enemies of your own confused thoughts ти вбиваєш ворогів свого затьмареного розуму. is it's an act of mercy, not aggression. І таке вбивство є актом милосердя, а не агресії. There's a teaching that we call working with negativity. Є вчення, цикл вчень, який називається робота з негативністю. Negativity is when things aren't the way we like. Негативність – це коли речі відбуваються так, як нам не подобається. And we don't want to feel it. You know? І нам не хочеться цього відчувати. So then we run away into our cocoons. І тоді ми тікаємо і ховаємося в свій кокон. But Trungpa Rinpoche said negativity really helps us in our practice. Трумпа Рінпоче в свій час сказав, що негативність дуже насправді допомагає в нашій практиці. So it's really juicy Вона насправді соковита, and alive. жива. But then there's something called negative negativity. Але крім того, існує ще така річ, як негативна негативність. Which is when we refuse to feel the negativity as it is. Це коли ми відмовляємося відчувати негативність такою, якою вона насправді є. And we start making up logic in our head. І тоді ми починаємо вибудовувати певну логіку в себе в розумі. Complaining about whose fault this is. Blah, 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 blah. Could you repeat, please? Complaining about whose fault and what's wrong. І починаємо собі придумувати, хто винен в тому, що то-то і то-то відбулося. So the teaching says negativity helps us in our practice, helps us wake up. Вчення говорять, що негативність є помічною в нашій практиці. The Vajra regent said, negativity is just rat shit. Ваджра Регент колись говорив, що негативна негативність – це щуряче лайно. When we notice that we're involved in our negativity, Коли ми помічаємо, що ми залучаємося до цієї нашої негативної негативності, don't be polite. не будьте до неї люб'язні, чемні. Just cut it. Просто обрізайте її. Yeah. Cut. The whiplash. Whoop. Обрізайте. Удар батога. Back into the real reality, which could be very negative and frightening indeed. Yes? І повертаєтеся назад до реальної реальності, до дійсності, яка може бути негативною.
And the warriors are strong enough to feel what they feel. Але воїни достатньо сильні, щоб відчувати те, що вони відчувають. Yeah. Inner and outer enemies, yeah. Comments? Yes. Method of bringing about realization, absolutely. Мар'яна каже, що це метод Сидіти пробудження так. реалізації. Mhm. Does Gесар kill real enemies of further action? Not only his thoughts, not only patterns. Питання від Олега, чи вбивав, і говориться, що чи вбивав Гесар справжніх ворогів в 4 напрямках, не тільки символічних таких ворогів розуму. In the cycle of songs, he killed thousands of people in different places. Yeah. Згідно цього циклу пісень про Гесара, він вбивав тисячі реальних ворогів And в 4 напрямках. we're left trying to figure out, what does that mean, killing without aggression? Yeah. Це залишається нам на контемпляцію, на роздумування, що таке вбивати без агресії. But at least if we're awake here and now, Але як мінімум це пробуджує дотепер і тут. we can make the right decision for the next 10 seconds, right? Тобто, щоб ми могли правильне рішення прийняти за наступні 10 секунд. And if we look at what Putin is doing, Якщо ми подивимося на те, що робить Путін, he's believing his own cocoon so much. He's not allowing any contact with reality at all. We can see that. The world sees that, yeah? весь світ бачить, і ви бачите, що він настільки довіряє власному кокону, що він не дозволяє жодній реальності, справжній реальності попасти всередину. So for me, I can't answer that question. It's like a koan from the Zen tradition. I don't know what to say. Я не знаю, як відповісти на це питання. Це як коан, який залишається для роздуму. Your cities are being bombed. People are being killed. You can't ignore that. Yes. Yeah. Ваші городи бомблять, ваші люди гинуть. All we can do is hold to our sanity and do what we have to do. Ми маємо триматися нашої здравості, відчуття глузду і робити те, що ми можемо, And що ми маємо. I don't dare judge. Я не ризикну навіть такі ситуації виносити якісь судження. Yeah. Досить? Досить. Реальність is shooting. Reality Yeah. is firing. Yeah. Reality bites. Yeah. Whips. Pierces. Yeah. Okay, kids. Thank you.
Thank you for your talk. Yeah. Thank you for your willing to help. Thank you for your support as this not easy time. No, no. Good luck to all of you. We love you. I love you a lot. Yeah. Каже Сара, бажає нам всім удачі, везіння, дуже нас любить. I wish there was more we could do, but this is what we know. No? Я би хотіла, щоб було ще щось, щоб ми могли зробити, щоб допомогти. So, two things. Ready? Але дві речі. Окей? Будьмо! 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 Слава Будьмо! Україні! Героям слава! Героям Слава Україні! Героям слава! Героям Слава слава! Україні! Героям слава! Героям слава! Будьмо! Будьмо! Let's spell. Давайте вклонимося. Ukrainian Lumka. Mwah.